welcome to my channel. So if you're new to my channel, my name is Ice, and Taste for Excitement is where I share about my food reviews, travel tips, and other interesting topics that I think I could share with you guys. So if these are the things that you're interested in, subscribe to my channel and follow me on Instagram, Taste for Excitement. This episode is a very personal one because I will be sharing with you about my birthday celebration in Casa Manalo. Actually, getaway talaga ito namin ng mga friends ko. Pero makapal yung mukha ko. Kinalaim ko na lang na birthday celebration ko siya. What to expect from this episode? So ayun nga, I will be sharing with you our experience at Casa Manalo to help you decide if you would consider renting the place. I've learned how to make lumpiang Shanghai. And I've shared how to play dice game with my friends. I hope you enjoy watching this episode. Nagre-record na ako. Gawin natin dynamic. May ganun. Yung may ganun, no? Gawin natin Michael Bay, yung pataas yung shot. Then you put the... Ano to? What do you call this? Lumpia Shanghai. Lumpia Shanghai. Pero may flat. Go. Isa pa. Pahaba So, na. gano'ng kadami? Pahaba. Or 2 spoons? Tapos. Then, you wrap it. Fold mo yung side. Right? Ito muna, side muna. Char, talaga ba? Oo. Itong dalawang side. Hindi, ito muna. Kasi dun na yung sisili. Okay. Tapos yung kabila. Hindi yan! Gusto niya talaga. Gusto niya na ibalot. Ayan. Teka lang. Hindi. Kasi walang force. Walang force eh. Dapat ganyan. Dapat kita mo. Yan. Oo, tapos gaganon ka. Feel mo. Dadump mo lang ng konting water. Basain mo para sumikip. Sino yung una? Pero nagbibili na yun na ganyan. Ayaw na niya kainin natin yung may face. What's that? Ayaw na niya kainin yung Shanghai. Ano nabibili siya ng ganyan? Oops, Hindi mo sasarap. Really? Damihan mo ng konti para dumikit. Kasi lahat di siya bubukas. Mga pinagtatawa na kayo ko kaya gumawa. Magulat ka. Nanonood daw siya ng Cookie Gordon. Master Boy. Oo. Cookie Master Boy. Ay, pinapanood ko yun dati. Now, this is the secret to a best lumpia ever. You have to wrap it like you mean it. Say, tight. No, not me. Look at this. Look at this. Look at this. Beautiful. Beautiful. Wrap them. Nice, tight, gentle. Take some water. Wet them. Just a bit. Just nice. And then the other side. And then flip. And then another. Flip. And then, there. Masterpiece. Sige, go. Maglagay ka. Hindi nagluluto ka isang Pag may bagsak, papansikin sa'yo. Baliktarin mo muna. Paglagay mo, baliktarin mo agad. Para maluto na yung kabila. Saka mo na lang balik-balik. Go. Parang ka nasira na eh. Mas okay. Pwede mo rin kamayin. Happy birthday! Talagang dun siya. Pangit daw ng hawak niya. May hawak siyang good-good tao. Wala kaming kandila. So, happy birthday. Wait lang, buksan mo ka. Ano doon? Dun ka na lang. Ah! Cute! Nagsasanta pala kayo. Wala po mata ko. Wala ko. Ayan. A for effort. Ano ba lang nyo habang papasok ni Jason? Sino yun yung May mag-blow ka muna para talagang legit mag-wish ka. Ay, meron pala akong kandila! Guys, sinabi ko sa'yo.
And there go. Dapat sa kakanta siya. Ba't wala siya? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Hindi ka sa ilalim. Dapat umiikot yan, di ba? Oo nga. Nagganyan na kami dati. Alam mo naman. Buksan mo dapat eh. Abla mo yan. Again, blow, blow, blow. Lahat tayo pwede mag- Blow time! Yun, kinapos pa ng hininga ng slide. Ay! Hey! Sabay, sabay. One more time. Teka lang, tingnan na. Happy Happy. Puro happy lang. Wait lang. Happy birthday. Bumabagal mo. Ay, asan mo? May sounds! Meron? Yung butiki yun. Happy birthday! Ubus na yung battery mo. Dali. 1, 2. Tumatagilid na. Blow ka na. Oo, tumatagilid na eh. Biglang binilisan. Wala lang mag... Hey! So, each combination, meron siyang corresponding price. But yung mga prices natin, so nice! Wait lang, excited natin. Oh, viewers ko. Ano excited naman kayo? You get that, or yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Papel lang. So what you get is, Morse code. Oh, cool. Open Isang it. ganyan. Open. okay. Open it. Ayan. And then, there's the Chongwan. The what? Chongwan, the grand prize. What's the grand prize? So the grand prize is cash. How much? 25! Basta we'll check na lang later as we move forward. Yay! Yay! Wow! Oh, tatlong two. Apat na two. Meron ba yun? Oh, yun. Ito. Isa. Wow! Back to back. Gumaan. Oh, tatlong Four. Tatlo. Ito? Ito. Ito. 3 fours. Ito, yung malaki. Yan. Ikaw na. Wait lang, picture natin. Winner! Cash ka? Ito, di ba? Meron Yan. kang dalawang, ewan ko kung ano to. Saka 500. 500 and hopya. Kopya. Wow, Charles! Sila ka talaga yung swerte. Nabawi mo na yung 500 mo. Okay na. Oras na. Pwede na matulog. Pwede na. Wait, hawakan mo. Picture nga namin. O, yan. Yay! Yung winning. Hindi salita ko. Sama mo yan. Paikot. Sa akin, mapunta sa Okay. Wala na. 1, 2. Oh, wait, isa pa. Sa akin. Here. In. 1, 2. One more. 1, 2. Okay na? Okay. Picturean niyo please. Kailangan natin ng ano. Ang taas. Pwede mo makuha. Yan! Ang taas! Ang taas! Kasi yung premyo niya. Madami yung balls na pinuhuli sa akala ko the balls of Yeah! Wow! Wow! Winners! Wow! Ito yung winner circle. Wow! Ilabas mo ang gano'ng kadami yun. Oh, isa lang nga. When all the cakes have been taken except for the biggest, each still get one chance to steal from the new winner. Wow! Ay, wait lang. Where's mo na? Wow!
Sorry. Jason yan. Balilbing yung ano ah. And for the second part of our night, cheese and wine. Naku. Wine. Brie. Prosciutto. Prosciutto. Kinuha kayo isa. Paano mo ba pair yan? Sa akin yung isa. Ay, oh my God! Kinuha niya sa kanya. Balik ko sa kanya yun. Wala. Ano ba? Ayun nga, tinuturo ko. Hindi na nakuha eh. Bakit parang nabapin na ko? For just 15. Bitawan nga. Binitawan na Kili. Takpan mo lang lahat. Tapos isipin mo may ka-partner. Come on. Whether you're up in the clouds or going way underground, it's easy to take your music with you wherever you go. With Spotify Premium, you can save your favorite songs to your phone and listen offline. Is Casa Manalo a good place for you guys to stay? It's a good place if malaki kayong group na hindi maselan. Because wala kaming aircon nun, wala kaming TV. Although may internet kami, sufficient lang siya for parang Messenger or Spotify. Pero I'm not sure if pwede kang like mag-work doon, especially yung mga malaking files na kailangan mong i-download, mga ganon. And then, yun, as for the food, kami-kami lang din yung gumawa. May mga basic naman siyang lutuan, as you can see sa video namin. May mga malapit namang supermarket, but it takes around 15 minutes pa rin bago pumunta doon. I would advise that you get everything you need na from the supermarket, bumili na kayo para pagdating doon, hindi na kayo ma-hassle. I enjoyed my stay at Casa Manalo kasi yun naman importante, di ba? Nandun yung mga importanteng tao sa buhay mo. Nox. That's it for this episode. Don't forget to subscribe to my channel and follow me on Instagram. Thank you!